Dear friends, welcome to AIS American I.E.L.T.S and Toefl Training Center. We have come here to I.E.L.T.S writing and speaking skill developing classes. This is essays taken from Lingua, Forum, DreamTech publications. The video number is 34. Agree or disagree question. Writing and speaking task. In writing you have to write about 250 words on this topic, and speaking you have to speak for 2 minutes on a topic. The question type may be agree or disagree question. Do you agree? Do you disagree? The topic here is some people think that because of email and telephone, now everybody having a cell phone. See, one cell phone in your hand, one cell phone in your hand. You can send messages through SMS, through email. Through email also you can go, isn't it? And email, what is that? And telephone, you can speak to them directly, whether it's in USA, UK. Some people think that because of email and electronic mail and telephones, communication among people is less personal now than it used to be. Earlier, when we had only public telephones or only landlines, to speak to somebody, you are so eager to speak to somebody. It is something like to speaking to somebody through a landline. It shows a lot of personal touch were there. But nowadays, because of the cell phones, emails, you keep on communicating. The communication has lost its relevance. There is no personal about it. It becomes impersonal. Do you agree with that view? It becomes less personal. Nowadays, communication, sending messages, it all became impersonal rather than personal. Do you agree with this viewpoint or not? Use specific examples and reasons to explain your answer. Hope you are able to understand the question. Are you clear about it? Okay, coming here. There is no question. There is no question means what? No denying fact. The telephones and email have made communication between people less personal. No personal about it. I am sending you an SMS. You are sending a message through Facebook. I am sending a message to you. So it has become less personal. There is nothing much of very personal about it. There is irony here. So he says like this, it has become less personal. And he says there is irony. Irony means what? One other opposite fact is there. What is that? These technologies were supposed to keep people in close touch with one another. So Facebook and email and SMS, it has been introduced to keep you close in connection with each other. They have done that. Of course, they have done that. But at the same time, made communication highly impersonal. So communication, what it has done? Impersonal means what? The personal touch has gone. Impersonal, it has happened. Although you can reach almost anyone, anywhere by phone or email, you can contact anybody anywhere through your cell phone and email, SMS. It is almost as if two machines are communicating, not two people. Two machines are communicating, not two persons. There is no human touch in it, because all the instruments used, all the gadgets used, all the methods used had made the communication less personal. That's what the author says. Then he says with an example. For example, email messages can be impersonal in the extreme. Email became impersonal. A single email message may be addressed to hundreds of recipients. Bulk messages, isn't it? A single email message, through that you can send it for hundreds and thousands of people through bulk messages. Even a personal email may have nothing personal. You say it is a personal email. There is nothing personal about it. It may be only 5 or 10 words without a greeting or conclusion. It may be a personal mail, you say, but only 5 or 6 words without a greeting or without a conclusion. So a computer could have, who have done that? A computer could have composed such a message. In cell phone you have already the message composed, isn't it? Use that message. No need of any personal touch. You go in for an email, you want to write a letter,
You get the help of a computer, it will draft a letter and give to you. No need of your any personal touch in there. So no need to do your own heart and reflection or reflecting or exposing your heart. Everything is in ready-made. In some cases, maybe a computer did. So you might have read a message. You might have read I might have got a email from you. That email I read. Okay, it may be Sankita. Maybe Sankita has typed, which was programmed by the computer. Not Sankita has programmed. Sankita, of course, she has programmed through the aid of computer. It is not her true heart. The words of the computer may be the message. So, coming here, also telephone service can be equally impersonal. Even nowadays, there is no telephone service has become not personal, impersonal. There is no personal touch in it. Answering machines serve as a barrier between callers and the people. Answering machines, what? You ring up to somebody, the machine answers, not a person answer. A machine answers, not the person answers. And the people they are calling. Try calling an office in the United States of America. You try to put a call over there. What do you get? A machine answers, isn't it? Often you do not speak with a person at all. You don't speak with a person at all. You are speaking with the machines. You merely hear recorded messages chosen from a menu. A recorded message is the answer to you. At last, a machine asks you to leave a message. Finally, the machine asks you, come on, leave the message. I will record it. This is what in America, if you just give a call, a machine answers and the machine says, whatever the message you want, please record your message. So there is no personal. Someone will get back to you, the machine says. The machine says, somebody will get back to you. Then you wonder, that you will be surprised to see, will that someone be a human or just another machine? Someone will contact you, you are just wondering, will that someone be a person or someone will be a machine? This is the world that telephones and emails have given us. So this is the world what the telephones and email has given us. In it we may appear to be well connected with the rest of the world. We may be well connected with the rest of the world. A cell phone in your hand, you think the world is in your hand. When in fact, what is the truth? We are highly isolated from other people. Even though the cell phone is there, we are isolated. The personal touch in communication is gone. The personal touch in the communication is gone. Deepavali or Pongal, we used to send greetings. Pour the heart. A lover would pour his heart. Loved ones used to send the messages. But everything is in ready-made now. Everything is like a fast food. There is no personal. That is what the who says, the writer says here. You can go against the topic. No. Email and SMS and telephone has increased the communication between the people. There is a touch, personal touch in there in the speaking. So when you walk in the street, you can find how many people catching the phone, the girls and boys. They speak as if they have forgotten the world. Is it impersonal or personal? It is personal, isn't it? There is a touch of connectivity there. There is a touch of heart is there. Now people are drafting emails and Twitters and Facebook. See how many communications are going. It is increasing the personal relationship. There is a personal touch. So you can go for the topic also, and you can go for against the topic also. Hope you are able to understand the topic. Are you clear about it? Yes. So he says with an example. He says starts with that. What is that? Definitely all the email and telephone has decreased the personal touch. And he says with an example of the email messages, and he says the machine answers your call and there is no touch, human touch in it, and the reply back you get is from a machine and not a human touch. Then he comes here to finally to say that even though you may have a phone, you may have all the email, you may have all those things, but still you are isolated and you are not having personal touch. Hope you are able to understand. Now shall we go in for a talk? Yes. I agree with the statement. Some people think that the modern communication gadgets are made the communication between among the people is very less personal.
I agree with this statement because we know that the today's world is very, very technology based generation is there, and also everybody use mobile, internet, email, and Facebook. We know, and also maybe you have more than 500 or 1000 friends in your Facebook friends list. But if you have any problem or if you are in a trouble, you find on that only you realize that nobody is there to help you because there is no personal touch in that type of communication. And also in our home in our home the parents are not much care about their children because they are used to this kind of things and getting less time to care their children. Okay, and nowadays we have big houses but very small families, and also we send satellite to the moon, but we don't know about the at least the phone number or the name of our neighborhood person. And also, the technology is at a certain extent it is very much improve our lifestyle, but it is also affect our communication and it will become very less personal. And also, the most important thing one can give to their loved ones is their valuable time. This kind of things, email and mobile phone, are reduced once to spend time with others or spend time with their loved ones. So this have many problems or side effects in our society and also in their personal life. So I agree with the statement. Thank you. Good. Everybody, I'm Sangeeta. I disagree with the statement because nowadays email and telephones are improve our communications. If any emergency situations, we can communicate with the peoples and emails also. If in foreign countries and other countries, we can people's relations, we can communicate with any other situations. And then nowadays the WhatsApp and Twitter, Facebook are many useful for us because it can communication is more important. Then for a group message also, if one message we for many others, many peoples we can communicate at the time. We can send a group message using that we can useful for our communications. Thank you for this. Good. Speak as you wish. Anything, whether for or not. See, the cell phone and நண்பர்களே, இப்பொழுது IELTS and Toefl இன்டர்நேஷ்னல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம் சர்வதேச அளவிலே ஆங்கிலத்தை சோதிக்கக்கூடிய அந்த பரீட்சையும் Toefl டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் ஆஸ் ஃபாரின் லாங்குவேஜ் என்று சொல்லக்கூடிய அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படக்கூடிய பரீட்சையும் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தின் மூலமாக நடத்தப்படக்கூடிய பரீட்சையும் ரைட்டிங் இது எழுதும் பயிற்சி, ஸ்பீக்கிங் பேசும் பயிற்சி, இது லிங்குவா ஃபாரம் என்ற கட்டுரை மூலமாக எடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கட்டுரைகள் ட்ரீம் டெக் என்ற அச்சகத்தின் மூலமாக வீடியோ நம்பர் 34க்கு வந்திருக்கிறீர்கள். தலைப்பு அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின். எழுத்து பயிற்சியின் பொழுது குறைந்தது 250 வார்த்தைகளுக்குள் நீங்கள் கட்டுரைகள் எழுத வேண்டும். 2 நிமிடங்கள் இந்த தலைப்பின்பால் தொடர்ச்சியாக நீங்கள் பேச வேண்டும். இந்த மாதிரி கேள்விகள் வரும். அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின். ஏற்றுக்கொள்கிறாயா, ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா? Some people, சில மக்கள் think நினைக்கிறார்கள் that அதாகப்பட்டது because of email, electronic mail என்ற அஞ்சல் தகவல், and telephone மூலமாக communication among people is less personal. ஒருவருக்கொருவர் பேசக்கூடியது அந்த தனிப்பட்ட முறை, அந்த அந்தரங்கங்கள் குறைந்து விடுகிறது. பர்சனல் என்றால் என்ன? அந்தரங்கப்பட்ட விஷயம், அந்தரங்கமான விஷயங்கள் எல்லாம் குறைந்து விட்டிருக்கிறது. Now then it used to be. ஒரு காலத்திலே கணவன் மனைவி, காதலன் காதலி, அண்ணன் தம்பி, குடும்பத்தினர், நண்பர்கள், இவர்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த அந்தரங்கங்கள், அந்த தனிப்பட்ட உணர்வுகள், உணர்ச்சிகள் மங்கிவிட்டது, குறைந்து விட்டது என்று இந்த இமெயிலும் இந்த செல்போனும் வந்தவுடன் என்று இந்த தலைப்பு சொல்கிறது. டு யூ அக்ரி? இதை ஏற்றுக்கொள்கிறாயா? டிஸ்அக்ரி? ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா?
with that view use specific examples குறிப்பிட்ட உதாரணங்கள் and reasons காரணங்கள் to explain your answer. புரிஞ்சுங்களா? ஸோ இமெயில், செல்ஃபோன், எஸ்எம்எஸ் இதெல்லாம் என்ன செய்கிறது? நண்பர்களுக்குள்ளே அல்லது காதலன் காதலிக்குள்ளே இவர்களுக்குள்ளே நட்பை தனிப்பட்ட முறை அந்தரங்கமான விஷயங்களை அதிகப்படுத்தி இருக்கிறது, இல்லை குறைத்திருக்கிறது. இதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்வீர்களா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டீர்களா என்பதுதான் தலைப்பு. இந்த சாம்பிள் கொஸ்டின் பாருங்க. There is no question that telephones and emails have made communication between people less personal. அது கேள்வியே இல்லை. இந்த இமெயில் மூலமாகவும் செல்போன் மூலமாகவும் எஸ்எம்எஸ் மூலமாகவும் ஒருவருடைய அந்தரங்கம் குறைந்து விட்டிருக்கிறது. There is irony here. irony என்றால் என்ன? எதிர்மறையான ஒரு விஷயமும் இருக்கிறது இங்கே. These technologies, இந்த தொழில்நுட்பங்கள் were supposed to keep people in closer touch with one another. இந்த செல்போனும் இமெயிலும் ட்விட்டரும் ஃபேஸ்புக்கும் மக்களோடு மக்களாக ஒருங்கிணைத்து ஒன்றிணைத்து ஒருவருடன் ஒருவர் கலந்திருக்க வேண்டும் என்பதற்காக உருவாக்கப்பட்டது. They have done that. அந்த சேவையை அந்த விஷயத்தை இந்த தொழில்நுட்பம் செய்து விட்டிருக்கிறது, செல்போனும் இமெயிலும் எஸ்எம்எஸும். பட் அட் த சேம் டைம் அதே நேரத்தில் மேட் கம்யூனிகேஷன் ஹைலி இம்பர்சனல். இங்கே தகவல் பரிமாற்றம் என்பது அந்தரங்கம் எல்லாம் போய்விட்டது. இம்பர்சனல் என்றாலே நாங்கள் அந்தரங்கமே இல்லை, யார் வேண்டுமானாலும் பார்க்கலாம். ஒரு நாள் எஸ்எம்எஸ்ஸை எடுத்துக்கொண்டு நீங்கள் என்ன அனுப்பினீர்கள் என்று பார்க்கலாம் மற்றவர்களுக்கு, அவர்கள் உனக்கு என்ன அனுப்பினார்கள் என்று பார்க்கலாம். இமெயிலை செக் பண்ணலாம், ஃபேஸ்புக்கில் செக் பண்ணலாம். அந்தரங்கமான விஷயங்கள் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. Although you can reach almost anyone anywhere by phone or email. இமெயில் மூலமாகவும் ஃபோன் மூலமாகவும் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எந்த பாகத்திலும் யாரிடம் வேண்டுமானாலும் நீங்கள் தொடர்பு படுத்தி கொள்ளலாம். It is almost as if two machines are communicating. இது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேர் தகவல் பரிமாற்றம் செய்வது இரண்டு இயந்திரங்கள் தகவல் பரிமாறிக்கொண்டிருப்பதை போன்று இருக்கிறது. Not two people, இரண்டு மக்கள் தகவல் பரிமாற்றம் செய்வது போல அல்லாமல் இரண்டு இயந்திரங்கள் தகவல்களை பரிமாறிக்கொண்டிருப்பதை போன்று இருக்கிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உதாரணமாக, இமெயில் மெசேஜஸ் கேன் பி இம்பர்சனல் இன் த எக்ஸ்ட்ரீம். இமெயில் தகவல்கள் எல்லாம் இம்பர்சனல் என்றால் என்ன? அதில் எந்த விதமான அந்தரங்கமும் இல்லை, எந்த விதமான உணர்வுகளும் இல்லை. ஏ சிங்கிள் இமெயில் மெசேஜ், நீங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு மெசேஜ் அனுப்புறீங்க, அதை to hundreds of recipients, நூற்றுக்கணக்கான பேர்களுக்கு அனுப்பலாம். அங்கே யார் நட்பு யார் நண்பர்கள் என்றே தெரியல, சும்மா நூற்றுக்கணக்கான பேர் ஃப்ரெண்ட்லி ரிக்வெஸ்ட்டை அதை ஏற்றுக்கொள்கிறீர்கள், நூற்றுக்கணக்கான பேர்களுக்கு ஃபோட்டோ அனுப்புகிறீர்கள், நூற்றுக்கணக்கான பேர்களுக்கு தகவல் அனுப்புகிறீர்கள். அவர்களெல்லாம் நண்பர்களா? அதெல்லாம் நட்பு செய்திகளா? அதில் அந்தரங்கம் இருக்கிறதா? உணர்வுகள் இருக்கிறதா? 5 or 10 words அந்த மேலும் it may be only 5 or 10 words. ஒரு இமெயில் அனுப்புறீங்க, ஒரு 5 வார்த்தை 6 வார்த்தை, without a greeting or conclusion. அதில் ஒரு வாழ்த்துக்கள் இருக்கிறாது, ஒரு முடிவுரை இருக்காது. a computer could have compose such a message. இந்த தகவலை ஒரு கம்ப்யூட்டர் அதுவே அமைத்து விட்டிருக்கும் உங்களுக்கு. in some cases, சில நேரங்களில் maybe a computer did. கம்ப்யூட்டரே எம்எஸ் வேர்டில் போனீங்கன்னா நீங்களே அதே டிசைன் பண்ணி சொல்லும் எப்படி லெட்டர் அனுப்புவது என்பது. So also telephone service can be equally impersonal. டெலிஃபோன் சர்வீஸ்னா என்ன சார்? இப்போ நீங்கள் அமெரிக்காவுக்கு இங்கேருந்து ஃபோன் பண்ணிக்கிறீர்கள். ஆன்சரிங் மெஷின் சர்வ் as a barrier between callers. காலர்ஸ் என்றால் யார்? காலர்ஸ் இங்கிருந்து அழைக்கக்கூடியவர்களை காலர்ஸ், பெறக்கூடியவர்களை டெலிஃபோன் கால்ஸை பெறக்கூடியவர்களை ரிசீவர்ஸ் என்று சொல்கிறோம். ஆல்சோ டெலிஃபோன் சர்வீஸ் கேன் பி ஈக்குவலி இம்பர்சனல். அப்போ டெலிஃபோன் சேவைகள் என்பது பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயும் ஒரு தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு அந்தரங்கமோ ஒரு நட்போ உணர்வோ இருக்காது. ஆன்சரிங் மெஷின்ஸ், பதிலளிக்கக்கூடிய மெஷின்கள் வந்துவிட்டது கம்ப்யூட்டரிலே, அதாவது டெலிஃபோனிலே. ஆஸ் எ பேரியர் என்றால் என்ன? தடையாக இருக்கிறது. காலர் அண்ட் த பீப்புள் தே ஆர் காலிங். நான் ஒருவருடன் அழைத்து பேச வேண்டும், எனக்கும் அவருக்கும் நடுவில் என்ன இருக்கிறது? அங்கே பதிலளிக்கக்கூடிய ஒரு மெஷின் இருக்கிறது, அது ஒரு தடையாக இருக்கிறது. நானும் அவரும் தனிப்பட்ட முறையில் பேசிக்கொண்டால் நாங்கள் மனங்களை பரிமாறிக்கொள்ளலாம், எண்ணங்களை பரிமாறிக்கொள்ளலாம். இங்கே எங்கே எண்ணத்தை பரிமாறிக்கொள்ள முடிகிறது? தனிப்பட்ட விஷயங்களை எங்கே கொள்ள முடிகிறது? மிஷின் என்ன சொல்லுகிறது? உனக்கு தேவையான விஷயத்தை சொல்லிவிடு, அந்த மிஷின் உனக்கு தகவலை சொல்லிவிடுகிறது. ஸோ ட்ரை காலிங் அன் ஆஃபீஸ் இன் த யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ்.
அமெரிக்காவிலே டெலிஃபோன் பண்ணி யாருடனாவது தொடர்பு கொள்ள நீ முயற்சி செய்து பார். ஆஃபன் யூ டு நாட் ஸ்பீக் வித் எ பர்சன் அட் ஆல். அங்கே நீ மனிதருடன் மட்டும் பேசவே முடியாது. யூ மியர்லி ஹியர் ரெக்கார்டட் மெசேஜ் சூசன் ஃப்ரம் எ மெனோ. அங்கே தகவல் பதிவு செய்யப்பட்ட தகவல்கள் தான் உனக்கு பதிலாக வருகிறது. அட் லாஸ்ட் எ மெஷின் ஆஸ்க் யூ டு லீவ் எ மெசேஜ். கடைசியாக அந்த அந்த ரிசீவ் பண்ணுற மிஷின் என்ன சொல்லும்? தகவல் ஏதாவது இருந்தால் நீங்கள் சொல்லுங்கள் என்று சொல்லும். அது பதிவு பண்ணிக்கொள்ளும். அப்புறம் பின்னாடி அந்த நீ யாருடன் பேச வேண்டுமோ அவருக்கு அந்த தகவலை அந்த மிஷின் சொல்லிவிடும். ஸோ இங்கே someone will get back to you. யாரோ ஒருவர் உங்களுடன் திரும்பி வருவார், உங்கள் கேள்விகளுக்கு பதிலளிப்பார், உங்கள் சந்தேகங்களுக்கு விடை கொடுப்பார். the machine says, அந்த மிஷின் இயந்திரம் சொல்கிறது. then you wonder, நீ ஆச்சரியப்படுவாய். என்ன ஆச்சரியப்படுவாய்? will that someone be a human or just another machine? அந்த யாரோ ஒருவர் உங்களுடன் தொடர்பு கொள்வார் என்று சொல்கிறதே மிஷின், அந்த யாரோ ஒருவர் மனிதரா அல்லது ஒரு மிஷின் தொடர்பு கொள்ளுமா என்பதை சந்தேகப்படுகிறாய். this is the world that telephones and emails have given us. இதுதான் உலகம். இந்த டெலிஃபோனும் செல்ஃபோனும் இந்த இமெயிலும் ட்விட்டரும் ஃபேஸ்புக்கும் இதுதான் வழங்கி இருக்கிறது. எங்கே அங்கே உயிரோட்டம் ஒன்றுமே இல்லை. 1000 நண்பர்கள் ஃபேஸ்புக்கில் இருக்கலாம். எங்கே அந்த நட்பு? எங்கே அந்த உணர்வு? எங்கே அந்த உணர்ச்சி? ஒன்றுமே கிடையாது. in it we may appear to be well connected with the rest of the world. உலகம் முழுக்க இணைக்கப்பட்டிருக்கலாம். when in fact we are highly isolated from other people. ஆனால் உண்மையிலே நாம் தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறோம் மற்றவர்களிடமிருந்து. செல்ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றுக்கணக்கானவருடைய செல்ஃபோன்கள் இருக்கிறது. ஆனால் அவர்களிடமிருந்து நீங்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறீர்கள். the personal touch in communication is gone. அங்கே அந்தரங்கமான தனிப்பட்ட முறையிலே அந்த அன்பை பரிமாறிக்கொள்ளக்கூடிய அந்த தகவல் பரிமாற்றம் குறைந்திருக்கிறது. ஸோ நண்பர்களே, இங்கே செல்ஃபோன், இமெயில், எஸ்எம்எஸ், ஃபேஸ்புக், ட்விட்டர் இத்தனை சமுதாய வழிமுறைகள் இருந்தாலும் கூட அங்கே ஒருவருக்கொருவர் நட்பு பரிமாறிக்கொள்வது, பேச்சு, தகவல் பரிமாற்றம் அங்கே பர்சனலாக ஒன்றும் இல்லை என்று இந்த தலைப்பு சொல்கிறது. இதற்கு எதிராகவும் நீங்கள் சொல்லலாம். எதிராக எப்படி நீங்கள் சொல்லலாம்? இல்லை இல்லை, இத்தனை செல்ஃபோனும் எஸ்எம்எஸும் இமெயிலும் மனங்களை ஒருங்கிணைத்திருக்கிறது, கம்யூனிகேஷனை ஒருங்கிணைத்திருக்கிறது, அந்தரங்கமான விஷயங்கள் நிறைய பரிமாறிக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது, மனிதன் உணர்வுகளையும் உணர்ச்சிகளையும் தூண்டிவிடப்படுகிறதாக இருக்கிறது, நண்பர்கள் நிறைய வந்திருக்கிறார்கள். அப்படி என்று இந்த தலைப்புக்கு எதிராகவும் சொல்லலாம். ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். நீங்கள் பேசுகிறீங்களா? வாங்க. வாட்ஸன், உங்கள் பெயர் என்ன? ஷாகுல். ஷாகுல், நீங்கள் என்ன படிச்சிருக்கீங்க? பிஇ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ். என்ன மேஜர் சப்ஜெக்ட்? கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ். எந்த நாட்டுக்கு செல்ல விரும்புகிறீர்கள்? கனடா. நீங்கள் இப்போ ஐஎல்ஸ் எழுதுறீங்களா, டோஃபல் எழுதுறீங்களா? ஐஎல்ஸ். இந்த கட்டுரைக்கு நீங்கள் உங்களுடைய பதில் என்ன? நீங்கள் எப்படி நீங்கள் பேசுவீர்கள்? English. Hi, I'm Shahul. I'm planning to do a higher studies in Canada. This topic is about, I just strongly support that email, telephone communication is well developed among the youths and in present technology. Telephone communication is compared to this old generation. If you compare it, telephone communication has improved, and many of we can talk to our friends, relative, easily communicate each other by this new generation system. Moreover, whatever the files we have to transfer, it will be easily we can transfer to our even though officially or on informal mails and communications will be easily transferred to one another. Then compared to the then email. Email is which we have to that what are the formals and informal way of communication will be handover. For example, in an office, all the in present condition, all the formal activities, documents and files, folders and all being shared through emails only. Most of the transaction is done through emails.
or telephonic communication. Telephonic communication, if you see that, then if, it will be easily we can talk to one another among the friends, relative who may feel that we will be who may feel that if the telephone is not there, we may feel that there is a distance among the friends and relative. Then comes to that social media network like Facebook, Twitter. That will be useful to share our views, ideas about the. We can get more of the awareness about the news. Now and all, it's getting the news feeds and everything. We can even read all the update or news, daily news. We can update it and we can share it to our friends among what is going on at present technology, what is going on, what is the problem we are facing in the current status. Then if you see what. Then comes to WhatsApp. In moreover, the gadgets is important. Gadget was introduced, and where the WhatsApp and some other application will be introduced, where we can easily transfer. We can easily text to our friends, relative, and even we can talk to our parents over what are the issues we are facing. If at all we have any problems in the real world, in our personal issues, and all, we can be transferred to them. In summaries, I think that email and telephonic conversation will be a good platform to reach in the among the youths and other people. Thank you. Good, so, fine. So now you are able to understand the topic. Okay, for or against, that's all. Simple. Okay. Good afternoon, everybody. This is Senthil. I want to talk to you about email and telephone communication among people is less personal. I agree with that. The Facebook and Twitter is not sharing everybody to the personal details, as well as like bank details, everything. I disagree with that. Everybody having all kind of device like communication device, mobiles. Everybody having the apps and like FB and communication. Everyone was used to be. Okay, fine. Now let us see in the next class. Yes, thank you.